Well, anyway, this is the last talk for this morning session. Uh, Living our BCBP way of life. So, practically, this is our main goal, no? To live as full-fledged members of the community. Our way of life. So, may mga topics din, no? 6 ni siya ka topics pero i-discuss na lang one by one. Elements of good membership in the BCBP, Christian basics, a personal relationship with the Lord, community life, order in our relationship as married or single people para sa mga single ladies and single men, and relating to modern life. So let us discuss first about the elements of a good membership in the BCBP. As we all know, no, how many times na natin nabatian ang you are in a group called the action group meeting. So may mga action group members, may action group leaders, and action group members, action group is connected to their unit leader. So, amo na siya ang pagpasunod. BCBP life is primarily the Christian life. When we say Christian life, we follow the teaching of Christ. We follow Jesus Christ. Kindness, humility, and generosity. So, it's based on a scriptural teaching as understood by the tradition of the church. In BCBP, we are not seeking to live a higher way. We are seeking to add little things to Christianity. So, when we say Christianity, Christian, Christ, I-A-N, no? Christ and I-A-N. Without Christ, I am nothing. So, we follow Christ, we are called Christian. But sad to say, Christians, kita, no, baptized lang, but not evangelized. Correct? So, amo na siya. When we say Christianity, it means a religion based on belief in God and the life and teaching of Jesus Christ and on the Bible. So in the BCBP, we need to live our life to add little things to Christianity. Meaning, we are here in the BCBP community as believers and the disciples of Christ. So, when you say disciple of Christ, we become a missionary. So, may mga mission kita. So, mga natapos na atong formation years, I believe that kamo, during your formation years, may mga somehow ang formation ninyo na form na kamo and you become mature. So, ma-start ata sa mission. And speaking about disciples of Christ, it is someone who is following Jesus, being changed by Jesus, and it is committed to the mission of Jesus. So, ang sa Matthew 4:19, come and follow me, and I will make you fish for people. So, amo kita sini. Amo niyang aton nga mission. Bringing Christ, aton nga ni vision, bringing Christ, and yes, so every time na mag-action group meeting kita, ginahambal na kita. And vision and mission. So, making disciples, entering into a relationship to help people trust and follow Jesus, which includes the whole process of conversion through maturation and multiplication. So, nagiging matured kita through the process of formation. That's why in-encourage kita, no, na ma-attend sa mga activities like especially sa teachings, sa breakfast, at action group meetings, and national assemblies. So, dira kita nag-draw sa aton nga spirituality. And kung equipped na kita
siyempre, we need to multiply ourselves. Kay, kung naganyan ba nila, no, sa Bible, the harvest is many, but the laborers are few. So, ang promise ni Lord sa aton, no, na He will be always with us till the end of time. So, we make disciples of all nations. Amo na aton nga mission through our audience. Ano aton audience? Businessmen and professionals. So, dira kita ma-concentrate, brothers and sisters. Lagpat nyo aton nga BCBP mission. O, dapat lagpaton nyo gid ni, ha, sisters and brothers, no? We are a community of business people. Amo kita sini. And professionals. Living out, no? Committed to living out Christian values and change agents in the marketplace. Paano tayo ibrahon? We accomplish this through a process of ongoing personal conversion. So, hindi kita pa kuwangit mo na katama, no? Na evangelize na kita. Pero, sige na gradually. Ongoing personal conversion. Commitment in our professions, no? Towards excellence, community, and nation building. So, nagka-contribute kita. Imagine, kung ang mga mindsets ng mga businessmen, no? BCBP. So, nag-contribute kita sa to build a greater nation, a guwapong generation. Maka mo na, love for Christ, love for community, love for country, no? Tapos be honest. So, we build a strong nation. Practice of justice and integrity and responsible care for all entrusted to us. That's stewardship. No? So, kanami isang aton nga mission. Kung aton nagidinatanan sa mga grasp, kag i-penetrate sa aton hearts and minds. So, kanami gid. Through BCBP mission, we will truly understand our main purpose in life. Tama? So, may direction ka na pakantuan. The purpose of mission in the BCBP is to evangelize and promote Christian values in the workplace and in the profession sphere. BCBP members strive to live out their faith through their work, aiming to be witnesses of Christ's love, integrity, and serve in their respective careers and business. So, Christian life, effective na niyo sa modern circumstances through the elements of a good membership, no? Amo ni siya. Magiging maayo ikaw nga BCBP, no? Kung ginabay heart mo, a good member ka, good standing, no? We need to understand first that everything we have is a gift from God. Gabati ka mo sina. And God is the owner of all things. Everything that God creates is good. God gave man stewardship over all the materials in the universe. So, actually kami ni Mrs. and Sarah, nag-start kami magkang full-fledged na BCBP members last 2017. So, 2016, I mean, nagka-commit kami 2017. So, mga 10 years na giman kami, 2026. So, amo na ang challenge sa una on how to live the BCBP way of life. Kay may community kami nga iban, no? Like, the Children of Mary, kami nga updan until now para gina-shepherd namon, but still bisan busy kami ara gyapon ang amon nga commitment sa BCBP. Muna gani ang amon nga istorya, no, habang bata pa kita, no, bisan nanaton ka busy iupo naton din si Christ, no. Sad story lang ako kung di ka pa matigulang o ma-retired, mambal ka dira ka pa lang ma-serve. Samtang
hubin pa. Iupod. So we have to be generous, no, in all aspects in our life to become a good members in the PCBP. Especially a generous, not only, siyempre, not only in money, ito nga baga ni Sir Fred, no, ni Bro Fred, no. The love of money is the root of evil. But we have to be generous in our time, in our talents, and our treasure. Especially ang time gid, no. Tigaan ta time si Lord. Pwede man nga ang generosity, hindi lang sa time. Pwede man sa treasure and talents. No? We will discuss it later. Christian life is also equals to Christian stewardship. No? Magambal ka stewardship, you are responsible to properly manage all that God has entrusted to us. The proper use of our time, talent, treasures, possession, and finances. So, i-discuss na ini kanina ni Brother Nelson about action group. Gin-elaborate na ni. And this action group, dili gina nag-start ang pag-grow naton, no? Where you're able to share God's glory, God's goodness, sometimes problem. So, ang time, pinaka-importante, hindi na dira, no? Especially kung may ara ka mo set nga schedule, tapos ang paghinulatay, no? Na-experience na, brothers and sisters, no? So, a healthy AGM, kung makita mo nga kompleto, ang time, ara tanan, no? Kag ang pag-share, ang environment bala nga daw ka very light. So, makambal ka nga successfully na siya nga action group. So please, I encourage you, brothers and sisters, na you have to value the time of others, man. Okay, kita mga businessman, professionals, mga masako kita. But paghambal natin nga may action group, so pag-block sa calendar, please do so. Mark your calendar. So kung may emergency, that's an excuse. Okay, that is twice a month. No? Suggest nga kung isa second or fourth Friday. O depende sa inyo yan. Arrange na yan sa inyo ng mga schedule. Especially may mga malayo kang mga members. Chapter Assembly, third Friday the month. Konti din na siya, no? Ng importante din siya. Ay diri kita praise and worship. Tanan natin ng mga concerns, no? We pray together as a community. So, manami na siya. Especially kung maka-join ka mo sa mga National Assembly, ang iba din naka-experience, no? Kita ko kita ninyong kalipay, no? Kag bisan magasto, bisan malayo, pero ang inyong satisfaction aragin. Next October, this coming October, may kita ng area nga celebration. Western Visayas Assembly celebration. So please coordinate with your action group or unit leaders. Kaya may intra kita dito sa Bacolod. May mga contest, may mga activities. On top of the celebration worship, Saturday breakfast, fellowship, may mga iba pa. So we look forward any sisters and brothers. No? Attending BCBP Holy Mass and chapter teachings every first Friday of the month. Teachings, dirigid kita nag-learn, no? Dirigid ko nagtubo man sa teachings every first Friday. Kaya kung isa ang aton action group sharing, ano lang na, kung baga personal sharing. Wala na sa teachings. So, ginambalan ka mo sa inyong action group na wala sang right or wrong dahil sharing na yan, no? Wala na sang teachings na interpreting the Bible, just a personal sharing encounter with the Lord. So, there is a teachings, there kita gadraw sa spirituality and maturity. Saturday breakfast. So, amo gini sisters and brothers, ang challenge sa aton, no? Saturday breakfast. Kay most of the time, nakita natin sa bisan sa ladies and sa single men, daw medyo
gamay ang nag-attend sa Saturday breakfast. So, it's very important nga aton din siya nga tagaan sang time. Tagaan siyang time sa breakfast. May schedule kita. Dili ni sa Roa City. First Saturday join, men ang second, third split, fourth men's. Pero sa Mambusaw kay Army may mission na kita. So may anta to every second and fourth. Ang second Saturday join. Ang fourth, ang second Saturday single men, and fourth couple. So if you happen to visit sa Mambusaw, kanami ito sa lugar malapad. So try nyo nga makakakadto kamo sa Mambusaw. Especially ang couples nga diri sa Rojas, no? Kako ninyo assignment, dito ka mo ma-assign. Ang inyo unit ang ma-assign dito, please come. Kaya man namin nga rin sa Rojas, tapos kadto ka to, doon naga-mission ka gid namin ang feeling na kadto ka sa isa ka mission area. Nights, no? So, i-discuss na ni Sir Fred, no, kagina. So, hindi ko na i-elaborate kay kagina, explain niya na gina. I hope that you understand it by heart, ang tithes, no? Gamay lang akong idugang. Tithes is not giving to God, but returning what is His. Tithes is not giving to God, but returning what is His. So, let's tithes, no? Magaling ang ba ni sa National Treasurer, bisan tithe ka, mag-tithe ka. Yeah, so tithe ka. Okay, because no, we acknowledge the Lord as a giver of everything. So, hindi ito sa pagbabayaan. So in this retreat, brothers and sisters, you may ask yourself if you can truly follow Jesus or become a disciple of Jesus by attending such activities, AGM, General Assembly, teaching, masses, breakfast, and giving back to God all the blessings that He gave to us by sharing our tithes to the community. So, tithing is included as part of the elements of good membership because without sharing our tithes in our community, we cannot survive, implement various programs, services in accomplishing God's mission to all. So, kinahanglan gid siya, brothers and sisters. We are only shepherds. We are only, tawag sa ni ganiyo, tugyanan sang Ginoo sang tanan nga ginhatag sa aton and others. Also, next topic is the Christian basics. Tapos na to ang good membership, no? Compress. Ang una siya, ang good membership. Atong 5 way of life. Tandaan niyo gina breakfast, tithings, assemblies, action groups, teachings. Lima mo lang nasa. Next, Christian basics. We cannot live the Christian life without believing the creed and keeping the commandments. So, balaan nyo naman yung creed. So, isang una, isang ginakatechesis kita, yung Apostles' Creed. I believe in God, no? Father Almighty, and the Ten Commandments. So, Ten Commandments, pulo mo lang ang ginahatag sa aton sa Ginoo, no? Inara-dira ang aton ng advocacy, no? Ika-7 bala. Ano ganito? Do not bear false witness, no? Ang aton sinayang advocacy, be honest, no? So, we should follow that advocacy sa aton kay kita ang nag-promote sila. And also, lupos mo lang, bro, good life, bro, ang mga commandments na Lord, muna. Lupos mo
malang, love one another. No? Siguro kung nag-igugmaan, ay guro kita tanan-tanan daw, wala gid guro sang kung ano, sang chaos, no? Kay hindi ka sang feeling sa isa, na ma-hurt siya, love one another. As yourself, galing, kung bisa ginapa-complicate lang nato, brothers, no? Imbis nga love one another, love another one. Diba mo na? So, may komplikado. Isa lang, no? Especially sa couple, may plus 1. So, in this verse, no, sa kay 1 Corinthians 7:9, for the important of things is not to be circumcised or not, but to keep the commandments of God. Natutuan niyo man inyong mga kabataan sa 10 commandments sa may mga asawa diri kag bata. So, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, as a parent, no, bisan kita ng mga single men, mga gumangkon, tatutuan tagid. Kaya mo na gid na ang aton pamana sa ila, no? Subong hindi nakalagpat ang mga bata sang 10 commandments lain ang ginalagpat, no? Though iba na, though wala nang lagi na appreciate. So ato ina nga responsibility, brothers and sisters, to educate, evangelize our children. Also, Thessalonians, no? 4:1. For the rest, brothers, we ask you in the name of Jesus, the Lord, and we urge you live in a way that pleases to God. So, kumakoton ta, no? Sa una, bala itong ginaobra, pleases to God, or subong, as a BCBP na kita, no? Atong balagi na obra subong, ga-align na, no? Na namian na, muta na sa Ginoo sa aton. So, it's a challenge for us. We consider the charismatic dimension as part of Christian basics. So, kita, sa BCBP, ng, kita, tinatawag na Christian, charismatic community. So, we believe ng mga spiritual gift na ginhatag sa aton, like gift of tongues, gift of prophecy, mga vision. So, muna, kita mo, nag-raise hands kita. So, to acknowledge atong creator na siya ang atong ultimate boss, founder, or higher rank, no? Divine. So, nayara man niya nga mga Christian nga good Christian man niya, pero hindi niya charismatic, no? Though, ano lang yung diya, nominal Catholic. Mga basic man na, baptism, the Holy Spirit. So, pag baptism sa aton, dito lang kita sini na may mga spiritual gifts kita na mabaton. Personal relationship with the Lord. Yung magka number 3 na ta. So, natapos na to ang membership, good standing. Ikadua, ang truth, basic. 3, personal relationship with the Lord. What does this mean? Our relationship with Lord is at the center of our lives. Without this, being involved in the BCBP make no sense. Siyempre, kung wala ka sa personal relationship sa Ginoo nga man, ano pa, no? Ginatuan kita din sa commitment nga tungambal ni Fred Kigina, ni Dr. Jess, no? Ang ilang mga experience, no? Praying daily, 15 minutes won't be enough kung sige-sige ka na nagapinangagdi. Prayer, reading scriptures, muna. So later on, you develop yourselves, no? Sa muna, hindi ba ako makasimba lang ko every Sunday, pero prayer, 5 minutes, 15, to bugat. Pero kung sige-sigihon mo, 2 minutes lang yan, 5 minutes, hasta ka mga 15. Pero sa atong once you commit, 15 minutes, kag scriptural reading. We expect members to pray regularly as individuals and as families. Sa amon nga duwa ni Sarah, no, ako gabugtaw ko kung sa mga 5 o'clock, 5:30, kay individual ko. Pero kung kaisa ng ginako ko siya, pangati kami nga duwa. Tapos, as family, syempre, rosary. Every Saturday, every day, rosary kita sa community. So, please, no, kung 15 minutes malang na, mga pila malang naka-slides ang maglantaw ka sa social media, i-take time.
to pray the rosary. Kay marami gid siya. Off man na dapat camera. Umati ka lang, tungtong na sa da, sa kapiyong ka lang, wala, sa sabat ka lang. We expect our members to be immersed in the Word of God, which they read in the Holy Bible daily, study and meditate. So, may mga Bibles ka mo, brothers and sisters, sa inyo balay. So, or sa apps, no? Sa apps. Pero galing delikado sa apps eh. Kay sige mga scroll kung kisay mo ka magkakanto sa Facebook, kasi magkakanto sa kuntiin, no? TikTok, or sa order pala sa Shopee. Na. So, pero kung Bible, yung hard copy, pwede ka dyan chance. Pwede ka dyan. Anything imo-imo na para maka-immersed ka sa meditation sa Bible. We also expect members to participate actively in the BCBP in church activities. No? Sa diri sa ato sa BCBP, hindi lang gid BCBP kita purely sa mga church activities like mga sa Archdiocesan, like Christ the King, naga-procession kita, ga-join kita sa parish gid, no? Pero not necessarily nga dira lang ta sa parish kay transparochial kita ya. So may mga members kita from Mambusaw, from Ibisan, from example Panay. So wala kita ya sinan nga isa lang niya ka parish. So nag-join kita. It helps us to have a personal relation, also as a community relation sa atong church. Ari na, community life na. So, attend the basic formation weekend, which is, tapos na kamo this very moment, no? After this, nakatapos na kamo. Para ma-live out ang mga teachings nga gin pagtun-an ninyo during sa inyo nga formation years, formative years, no? Kumbaga kung sa mga bata, baby steps kamo danay sa tong una, kadua, tatlo hasta gid subong. So, sige-sige. Ongoing personal conversion yapon kita. Brothers keeper yapon kita. So, just hold on, brothers and sisters in the community, and you will be amazed and you will be surprised. Lain ang imo transformation. Hindi niya ang tawag sa na gusali kasi mo upod, pero ikaw mag-cooperate ka gidya, brothers, no? Sisters, kay ikaw gidya sino maka-discover sa imo self. At sa muna daw, amo ko sino sa muna, daw ka pala akig sa akon, subong daw yan, daw mag-akig ko daw may nag-hold on, ops, si BP nagali ko, lain na daw ko luya na dako tingog or sa akong mga subordinates or sa akong mga co-workers daw lain na gid, no? Imbis ka ops, hindi sa muna okay pa ni batunon ko ni pero subong daw hindi atras ko dahil sini. You become more tawag sa niyo inang may sense ka na pala or gina-chindi mo gid na ang BCPP baguhon ako sini through Jesus Christ na sa muna may conscience ka na. Be actively committed to our common life and mission. So, mission, common life, stewardship, transformation. So, kung equip na kita, amo na, mission na kita. Buligan natin ang Mambusaw mission nga mag-grow. So, kung may mga kilala mo sa Mambusaw, magkinanglan natin ipa-join sila sa Mambusaw CLP next CLP this coming September rather, I think. So, bulig na to. Bulig na to mag-mission. Kaya ang istansya natapos na so dito naman kita. Buligan na sila. Regularly attend action group meetings, no, teachings, no, ginabalik-balik. Dirigid kita nag-grow sa aton na strength kag spirituality. Be open for various services that are needed help by the chapter. So, klaro, brothers, no? Pagkatapos ini sa aton nga mga formation, damo kita sa mga ministries, no? Kinahanglan. Halimbawa, kung mayan ikaw sa MC, so sa mga lalaki, bisan hindi ka pa katigo, pero you are willing, no? You will be equipped, no?
Sa una hindi man ko kakurog-kurog mo ko sa una magambal. But sa sige-sige na nga push, sige na nga tudlo, we will be guided accordingly. So, kung halimbawa, ikaw daw may gift ka sa teaching, or halimbawa daw medyo feel mo gid nga mag-share ka no every time, gina equip ka sa Ginoo. Sa music, I know nga may mga maintran sa may music ministry. Sa couples, no, may araman may mga ministry sa liturgy, no? May ministry sa ng social action, no? Kita niyo 'to ang mga social civic ano kita activity na part damo sa mga ministries, sisters and brothers. After sini, mas pwede na ikaw paon nga assistant action group leader. Diba? So, be ready lang kamo. Be a best vessel no of transformation to others, no. Hindi niyo pag i-hoard ang inyong mga gift na ginatag sa Ginoo. So, let us give it back to the Lord. Consider it as an honor to be chosen. Ang iba nabi, di kuya kay ano ko nang duga pang alang-alang pa bala. So, kung tagaan ka sang role, no? Feel it, you are honored to be chosen, no? Kay kung gin-choose kay di basta-basta nga ginpili ka, ipangamuyuan ina, gin-discern ina sang imo nga leader or sang imo nga kaupod, no? Nakakita sa imo ikaw ang ginpili nga mangin leader sa ulihi. Arin na. Next, order in our relationship as married or single. Nagkaapat na ni siya. Good order in our basic relationship is necessary because we give witness to the Lord, not only by words, but way we live in our lives. So meaning, though role model ka, so yung imo relation sa imo nga family, especially your wife. So, maayo bala, no? Basi kinahanglan planchahon, no? Ari ka sa BCBP, couple ka, mo ni, pero nagabuot lang ka mo, ari ka mo sa ano ni, pagkuktunay ka mo, para pagusin yung balay, inaway gali, ito ako something ako na, hindi ka tsindihanay. So, we are witness, no? To the Lord, no? Not only by words, no? Nang may ka sa Bible, dapat mag-preach, no? Pero pag-abot gali, lain, no? Pagtalikod about face, no? Lain. So, i-align ta role modeling ini. Mabudlay ini brothers and sisters tutuod. No? Bisan kami ni Mrs. Grabe man yung mga struggles. Pero by prayer, by meditation, and conversation, dialogue, initanan na plansaman. Hindi basta-basta. Kaya kung kasulod ka kay Christ, you need to, tawag siya sacrifice, no? May sakripisyo gid. Kag ako yung maglantaw, kung hindi sacrifice na investment ko na iya, no? Di-invest ko na iya. Namuning na set aside na po na halimbawa, akong subong ng emotions, dunakig ko, kinanglangit. Father's Day, subong kinanglan akong sunod. Something mo na bala. Kinanglangit nga father gid ko. Doon mo na. Pero, sometimes, you need to learn and you need to tawag sini damo nga isa lang alam mo sa mga bagay. Ano siya? Not only in your family, but also in your business relationship, no? Kung maayo imo business relationship sa imong partner in the business, so ipakita mo gid, no? Nga hindi lang yang singhan nga daw okay lang, pero pag abot sa likod imo siya gali yang lainon ang transaction o something mo na may hidden agenda ka sa iya. So that is part of our formation, no? Transparency. If you are married, your family should be reasonably good order before you take any major leadership function in the BCBP. So naman, kinahanglan mo gid i-put good order ang imong life
as a family, kung as a married couple, kung maging leader ka, siyempre gina-look up ka sa mga members nimo. Kung ikaw action group leader, so ginalantaw ka sa imong mga members. Assistant action group leader ka, so ginalantaw ka man sa imong mga members. No, hindi ganini siya pala attend sa amon nga breakfast to, do something na, why ganini siya ga-attend sa amon nga assembly or mga action group meeting, siya pa permitted, no, do something mo na. So, amo na sa mga bagay. No? Includes good order in the husband-wife relationship, with the husband taking the responsibility for his wife and family. So, husband gidya, mga husband, kita gidya, no, ang may responsibility sa aton nga wife, kag sa aton nga mga kabataan. So, agreeable ka mo sa mga husband, mga wife, kami gidya ang king ha. Sa isa ka balay, isa lang yung king. May dumigari ang sa likod daw. So, sisters and brothers, sa isa ka balay, no? Isa lang yung ang king, no? Isa ka kingdom, isa lang ka king, no? Agree ka mo sina? Yes, so, ibalaan nyo, sisters, kung may dua ka king, ang isa ka kingdom, ang king mangita na sa iba na kingdom. Mangita, sugot ka mo sina, mangita na iba nga kingdom. So, as husband, no, we are responsible for our wife and children. Kita gidya ang manguna, magtutlo sa pagpangagdig, kung mag-rosary, ikaw gidya una luhod, no? Ikaw gidya una butong sa imong mga bata kag imong asawa. Eh kung gisa, no, damo kita sini balibad, ikaw landa, no? Ikaw landa, sakpa lang ko. Pero tun-an ta gidya aton bata kag aton nga asawa, guyuro ta gid sila. Kay brotherhood wala ini, hindi niya sisterhood, no? BCBP. Brotherhood o Christian businessman, wala gid dyan nakabutang sisterhood. Okay. This includes good order also in the parent and child relationship. So given man, hindi lang sa maayo ka sa imong asawa, basta sa imong kabataan. Kung kaysa gani, maayo ka pa sa, may time ka pa, no? May time ka, ang muling sad story, may time kaya sa kay kumpare, kaysa kay misis mo. No? Mas, yes, good job. Kung no? Mas napamatian mo si pare o sa kay, joke lang. Pero base gid man niya mas close kaya kay, mas sweet ka pa ya kay pare sa asawa mo. Ako on yun na, base pala sweet gid man ka kay kumpare ya. So muna brothers, no. Sometimes akong mga asawa, especially given na sa akong asawa ya, kay teacher siya, pagod sa balay daw mo na siya na istorya. So ay, wala ko mo, mati lang yung na ya. Mati lang yung time, no? That's part of love man. Yung pamatian mo yung mga asawa. Eh, siyempre, guro sa eskwelahan, damo na sa to, nabatsyag. Pagod sa balay, parang ba sabi, hindi pa nyo pamatian, ay, kumbaga, amo na lang time niya to express. Sige lang, istorya lang, oo lang, gitu. Istorya lang. Amo man na sa bata, no? Kung kaysa, guilty mo ko sa nanong, istorya pa lang ang bata, ops, dali lang, busy pa ko. Huwag pa ganit sa kabuka. One sentence pa lang start na gina-post mo na. So, try to have a good relationship. No? BCBP na tabala. No? Wala, BCBP member na kita. Nagigilty mo sa kung kaisa nga. Siyempre may ginasakuan ko. Ang bata mo may mga ginapangayo. Kung kaisa, wala ka na gating, gapauo ka na lang. Tapos kung soktol ka sa anak mo, nagpauo ka bala. Daw mo na bala. Our business relationship as business owners, employees, customers, suppliers need to be in good order before taking any major service in the BCBP. So, brothers, no, kasi may mga sa inyo grupo kung kaisa, no, may mga business transaction, no, na dapat pabaloon yung action group leader, especially kung may mga gina-invest ka mo, no. Please be careful of that, no, brothers and sisters. Kinahanglan ka balon si action group leader
kay sa pilakadlaw basi ba lang may mga business transaction nga hindi mag-prosper kag maapektuhan ang inyong action group. Tapos wala na, mawasak na inyong action group. Kaya nag-skate tayo na sang buot o wala na lang pa kayo kasi may mga arise ng mga concerns na ano natin yung tuhanay do something naman. So namin dapat imo transaction not only your brothers in the community but also in your outside clients. As far as depends on us, we need to show ourselves trustworthy and competent. Righteousness and justice, excellence in our month should be characterized every BCBP member. So kita sa atong nga profession, sa mga professionals diri, nang we need to strive para sa atong nga vision nga professional excellence, no? I-maximize natin ang resources sa opisina, kinahanglan natin ang bulig, no? Mabulig kita. Hindi nga pwede nga inang time bala ka siya landa, kaya wala mo promote, no? Do something naman na may jealousy. Ubrang talang yan kaya ang gatulog sa aton yung ultimate boss at the end of the day is Jesus, no? When, ang bagay nila, when somebody is good to you, be good to them. But if somebody is bad to you, be good to them because it is who you are. No? Bisan lain pa dahil sa imo, pero be good to them lang. Kaya amo na yan nag-define sa imo kaugaling. Modern life. So, dali na lang. We can only give witness to the Lord if we have begun to put off the old self and have really begun to put Christ in our values. So, ini siya, brothers, no? Nang makita tani siya kung halimbawa sa aton na modern life. Grabe subong ang modern life, grabe, no? Damo mga challenges. Siyempre, kung BCBP ka, do iba yung pananawan. Sa una, balon ka na, sa una, duway mo na sa praise the Lord, amen, amen. Something muna. Pero subong daw, lain na siya. Mag-meeting siya, kapangamuyo na sila. So, mga challenges na brothers and sisters. Meaning, si Jesus Christ, gina-include na sa atong business, sa atong transaction. So, amo na siya ang atong challenge on how to put Jesus Christ na mangin ara na sa decision making naton, no? By mind and by heart, no? Kung kaisa may influensya kita sa modern world, no? Especially sa social media, no? Kung kisa hindi ka nakabalo mag-determine kung di nang matuod. We need to deal well with the undermining effect of modern life without losing appreciation for what is really good in it. So we need to identify kanya sa atong self, no? As BCBP members. Kita ang mangin alter ego ni Jesus Christ sa atong mga professions kag atong businesses. Dealing with media is crucial both for us and our families. So gina-mention ko ni, no? Especially gid, no? Sa atong kabataan. This statement means that it's important to manage and navigate the influence of media in our lives, especially for our own well-being and for the well-being of our families. Dealing with media refers on how we interact with various forms of media such as television, social media, na mga talks, news, entertainment. Sometimes ang mga order lang, kung bisa add to cart, no? Kung kaysa, no? Keyboard ka lang na damo-damo, naging mo playran, no? So, syempre, control sometimes. The statement suggests that the way we engage with media can have a significant impact in our thoughts, values, and relationship. Therefore, being mindful and intentional about how we consume media is crucial in maintaining a healthy and balanced life, especially when it comes to protecting and guiding our families. So, kung isa may mga posting, kita nga, hindi taman kung isa malikawan, no? Balan mo ang media, eye of the devil, kita yan. Kita. Kung isa, aradang envy, jealousy. So, kung isa, kung may gina-post ka na kung isa imo, okay ya daw part of your appreciation na niya and your gratitude kung isa lain ang kawan, lain ang pananawan. So, especially kung sa aton, KBCBP members na kita, so, ang aton kung isa posting, medyo may lakot na nga tuwan nga BCBP. Though,
usually abi, no, may mga nakikita ko kung guys ang mga inside niya yung mga heartaches, no, mga malain sa iya dala iya gina-post pa sa media, which is hindi man makabuli, fiestahan ka lang da. So useless lang, no. Kumbaga hindi natin pag imuon ka daw open pag kita sa media, especially BCBP members na kita. So kung may mga question, queries mo sa especially sa aton, sa action group meeting, kung bisan sa office man, no, kay BCBP members ka, ano mo gid, i-make sure mo gid nga dapat before ka mag-post, you think it. No? Kay syempre atong ginaprotektahan kita mismo as aton nga individual or personal being naton, ang aton human dignity, but also ang aton community as BCBP. We need to find ways to deal with affluence and consumerism in modern life. So, ining affluence pala, inang damo ka na sang wealthy ka na, okay, daw tanang yung materials daw, carry on mo na daw, halos tanan daw, kaya mo. Kumbaga, ano lang ideal ta lang sang maayo ang consumerism kag ang affluence. Consumerism, daw halos tanan malupos na tanan, no? Kumis wala na sang time na mag-meditate kag mag-reflect. So, statement suggests that modern society, wealth and focus on materials consumption, affluence and consumerism presents challenges that need to be addressed. It highlights the idea that living in a world that prioritizes material goods and status can have a negative effect on individuals, communities, or environment. Therefore, there is a need to find solutions or strategies to deal with the excess and impact of consumerism, driven by lifestyle, possibly through more sustainable and mindful or ethical ways of living. It calls for a reflection on how to balance materialism with more meaningful values. And the final word, we need to understand all these matters, why we are committed to live this way. So, kung makakommit ka na as BCBP, no? Diyan dapat naman ginaobra ta ining 5 ka major activity sa BCBP. It's a way of life. No, remember, living our life as BCBP. It's not a question that is of legalistically observing what is required. So, but we are called to live this way so we can grow. Kita sini maka-benefit as a disciples of the Lord, supported and equipped for participating in the mission to which the Lord has called us. So each and every one of us, no, aton niya personal naton kay Lord, no, nga man nag-attend ko sa breakfast, ano sining akong end result, nga man nag-attend ko sa teachings, ano sining akong makuha diri. So naman kami nga duha ka couple, naman gabi no tungay kami to join this activity, no, kay gusto namon na ma-involve kami, na maging vessel kami, a blessing to others, no? Maging blessings kita sa others, makasave kita sa souls. So, this BCBP, living in the BCBP way of life, kinanglantagin ni siya na padalman, no? Nag-inform na kamo, and syempre, may mga changes na matabo sa inyo nga day to day. Lain na gid ang inyong panghulag, lain na inyong panghala, lain inyong panumduman. Because you put Christ in yourself. Baga ni St. Paul, ang ba niya, wala na siya kuno. Si Jesus Christ na yang ara sa iya. So, zero na siya. Ang nagadala sa iya si Jesus Christ na gid. So, that would be our thoughts also. Kagamo natin ng mission. Ang ba nila gani, what you do for yourself, no? Damo ka kwarta, damo ka sang fame ka, no? What you do for yourself will die for it. But what you do for others will live forever. May ginumpra ka kamayo sa imong katawo, hindi na niya malipatan sa pilakadlaw sa tagakakabuhi siya. Pero atong ginumpra sa pagkagalingon, malipatan ta niya.
malipatan tani. Pero kung nari ka sa BCPP, nakabulig ka, nakatransform ka, nakabalik ka sa isa ka soul sa kay Jesus. Hindi yung malipatan sa nagakabuhay siya. Tama? So, brothers and sisters, thank you and good luck sa inyo sa BCBP community. So, discussion starters, ihatag lang na kami. Once again, our chapter head